Yeah, good afternoon, students. Welcome back to the fourth day of Set Sail 2020. For the last few days, we are trying to show you the official presentation of Set Sail, but unfortunately, due to some technical error, we were not able to do that. Today, anyway, I believe today we can show you the official presentation. So now let's watch the presentation of Set Sail 2020. Unmute. Okay. So today also we'll continue with the introduction of various clubs, associations, and activities in Marian. To start with, we have a few statutory committees. Statutory means legal bodies in our college. The first one is Anti-Sexual Harassment Cell, and Ms. Kochimol Abraham from the Department of MCA. Ms. is in charge of this Anti-Sexual Harassment Cell. She is also entrusted with the responsibility of a certification program called as Certification in Data Analytics. So to brief about this, I welcome Kochimol Ms. To take up the to give a brief picture about these two programs. Am I audible? Yes, ma'am. Can you hear me? Someone please respond. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Audible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Thank you for your response. Myself, Kochimol Abraham, I'm faculty of MCA department. I am in charge of this anti-sexual harassment cell. As you know, Marian College is committed to provide a safe environment for all our students. As part of that, we have the statutory committee, anti-sexual harassment cell. Right now, there is no importance in this particular cell as all of you are safe in your home. Okay, so once you enter into the campus,
we need to ensure that you are safe. So any student, if you face any such sort of problems, are free to contact me and report such a complaint. Don't think that you will be victimized for making such a complaint. So no one will be victimized for making such a complaint. All complaints will be seriously treated and the culprit will have to face serious disciplinary action on that. Okay. So my contact number I have shown you in the slide. If you want, you can please write it down. 944-628-6893. Okay. Thank you. Next thing which I would like to share with you is a certificate program which I am handling. That is, we, the PG Department of Computer Application, is offering an online certificate program in data analytics and visualization. It is purely online. And apart from that, which I would like to share with you is, don't think that it is for IT students or computer science students. In this certificate program, we will be offering training on 3 data visualization tools, that is Tableau, Power BI, and Excel. So this is specifically designed for non-IT students also. So right now we have started our first batch and it's running on. And second batch, we are planning to start it by the first week of October. So if you are interested, anyone who are interested, apart from the IT, that is commerce or management, maths, economics, or any stream, if you're from, don't think that you don't know anything on computer science. So as analytics is a very booming in the industry, and it is this particular course has lots of job opportunities. If you're willing or if you're interested, you can contact me at this particular number which I have shown you in the previous slide. You can join by the second batch by the first week of October. Okay, this is all from my part. Thank you so much for hearing me. Thank you. So thank you, Kochimal Miss. Next, I invite Sando Cherian. Sir belongs to the department of BCA, and he is entrusted with the responsibility of automation and software development. I welcome Sando sir for the presentation. Please, somebody please respond back. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, we are audible. Okay. Sure. Thank you. Good afternoon. Myself, I am Sando Cherian, working in the UG Department of Computer Application, and I'm coordinating the activities of MCK implementation in Marian. So it's a completely ERP solution to automate all administrative tasks of Marian College. I think already most of you log in MCK. It's not completely a learning management system, but some of the learning management options are available in MCK itself. You can log in from MCK to Moodle. Moodle is entirely a learning management system. So direct login is provided from MCK to Moodle also. So please go through all the options available in MCK. Even there is an option for parents also to log into MCK and to know tasks like marks building from this login. So that will be provided soon. And if you have any clarification or doubts, you can contact me, or we have a technical team here. So
Hani is working as a in the technical division. So if you have any login problem or any errors, you can contact us. That's all from my side. Thank you. So thank you, Sando sir. Next, I invite Joby sir. He represents the office. Sir, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും. ജോബി സാർ ഈ കോളേജിന്റെ അഡ്മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. സാർ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ പറ്റിയും ഇ ഗ്രാൻസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. ജോബി സാർ ഫോർ ദി presentation. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ജോബി ജോസ്, കോളേജിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കോളേജ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 3:30 വരെയുള്ള സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന കുറെ സംശയങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. എയ്ഡഡ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റർ കരോളിനാണ്. സിസ്റ്റർ കരോളിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റർ ദേവസ്യയാണ്. ദേവസ്യയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഫീസാണ്. ഇനി അടുത്ത സെമസ്റ്ററുകളിലേക്കുള്ള ഫീസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കാര്യമാണ്. TCയും കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ ഒരു അഫിഡവിറ്റും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് AD ആയിട്ട് കോളേജിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ TCയും കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അഫിഡവിറ്റും രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് വഴി നിങ്ങൾ അയക്കുന്നു. ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ +2ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CBSE ICSE പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ +2ന്റെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടാതെ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കോളേജിൽ നൽകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതർ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ നാഷണാലിറ്റീസ്, അവര് CBSE ICSE വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനിലായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തൊരു കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോണാണ്. എയ്ഡഡ് കോഴ്സിനും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സിനും ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡിന്, പഞ്ചായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വാർഡിന് ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ബാങ്കുമായിട്ട് സമീപിച്ചാൽ അവർ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. കോളേജ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും വേണ്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടുന്ന് നൽകുന്നതാണ്. കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറുകൾ ഇവിടുന്ന് നൽകുന്നതാണ്. അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഇ ഗ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇ ഗ്രാൻസ് വാർഷിക വരുമാനം 1,00,000 താഴെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അതായത് എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ വാർഷിക വരുമാനം 1,00,000 താഴെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇ ഗ്രാൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇ ഗ്രാൻസ് ലഭിക്കില്ല. ബാക്കി ജനറൽ മെറിറ്റ്, SC ST OEC ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇ ഗ്രാൻഡിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഇ ഗ്രാൻഡിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ആധാറിന്റെ ഒറിജിനൽ വേണം, ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് വേണം, കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫയിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ എല്ലാ ഒറിജിനലുകളും. ഇത് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒറിജിനലുകളിൽ നമ്മൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെയാണ് പോയി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, SC ST OEC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന് ഇൻകം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് എത്രയാണെങ്കിലും ഇൻകം 1 lakh എബോവ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടായിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കില്ല എന്ന കാര്യവും ഓർക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിക്കവാറും പേരുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കാണും, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. 9446130910. ഒന്നുകൂടെ മൊബൈൽ നമ്പർ പറയുന്നു, 9446130910. നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല അധ്യയന വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ. Thank you, Joby sir, for sharing valuable information. And next I invite Eric sir. He is in charge of MCSC, Marian College Student Council, which is the largest platform of college union in our campus. Now I invite Eric sir to present about the college union and its activities. Thank you, Jason sir. Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Okay. Good afternoon, everyone. So I know you are eagerly waiting to know about different clubs of our college. So first of all, let us start with the main club or main association of a college, that is the college union, which is named as MCSC, Marian College Student Council. And the short name we abbreviate and call it as MCSC. And it is actually one of the vibrant and most happening associations in our college. So we can say that it is a team consisting of all the students from each class, and there will be 2 representatives from each class from there. Those students are selected using the parliamentary mode of election, and from that team we will be selecting the core team, which is consisting of 18 members, which is headed by the chairman of the college. So as it is known that Marian College is called as the happening college. So this label is mainly make it true by the help of my MCSC, because we conduct most of all the activities of the college are conducted through MCSC panel, like the arts day, sports day, ethnic day, festivities, college day, and the college, the main attraction program, college day, Marian Marathon, mega dance, musical events, dance shows, debates, all are coming under the head of MCSC. So actually we can say it is actually college union is all about the possibilities which we have.
or MA, exploring our possibilities. So it will help you to bring out your leadership and all your visionary ideas and things to the students. So College Uno is in a main platform that. And as you know that now we are under current pandemic situation right now. So we haven't started yet the MCAC, and we are eagerly waiting for you to join. So by the coming days, we'll give an idea about how the activity is going to be started and how it is going to be done. And the election process all will be explained in coming days. So we wholeheartedly welcome you all to the union, and just giving you some of the idea about to get some of the idea about our college activities. You can refer the college website. In the college website, on the college YouTube channel, you can see the different advertisements of ads of last year's programs, like the arts day, sports day, all activities you can see. And also one attracting is that recently we have released our college magazine of last year. That too is visible in the college website. So please do go through it, and I welcome everyone to the Marine College Student Council. So thank you very much. Handing over to Jason sir. Thank you, Eric sir. And once you are back in the campus, you can associate with the MCSC also. Okay, next I invite Arun sir. He belongs to the Department of MMH and also interested with the responsibility of NSS in our campus. So I welcome Arun sir to give a picture about the NSS and its activities in Marian. Okay, good afternoon. I hope I am audible. Hello. Yes, sir, you are audible. So I'm here to introduce you about National Service Scheme of Marian College, Kuttiganam. National Service Scheme, as you know, is a 50-year-old organization which has molded the lives of crores in the world. Many leaders, including those in our MCSC, Marian College Students Union or Students Council, many leaders in politics, in IPS officers, and many have been molded through this program. Most of you are very familiar with National Service Scheme. We have 2 units in our college with 100 students intake per year. Right now, the university has not started the enrolling procedure for this year. It will be intimated to you as and when it will be started. So that information will reach to you through your class teachers. You can give your applications. There will be an interview based on which you will be selected, because there are only 100 students whom we can take in. And you will have to attend 240 hours of work, including one special camp, a 7-day camp, which is in some remote village. But you will have a lot of fun, you will have a lot of learning, you will have a lot of leadership training through National Service Scheme happening. The things about our National Service Scheme can be there from our Marian College NSS Instagram page. The link is already there in your chat box. The details which I have given is also there in your chat box. I'll also give the details of the staff contact. Myself, Ms. Asanu Agustin and Mr. Balavi Pillai. We 3 are the faculties in charge. So we will inform you the other things regarding the enrollment, and please join if you're interested. Please give your applications. Thank you. Thank you, Arun sir. And I believe you can note down his number. And those students who are interested to join in NSS, you can contact, those students can contact Arun sir. And now we are going to give his number in the common chat box. So those students who are interested, they can note down Arun sir's number. Thank you, Arun sir. Okay. അടുത്തതായിട്ട് മരിയനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു UG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ അല്ല, മറിച്ച് മരിയൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. മരിയനിലെ എല്ലാ UG PG വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിയൻ കോളേജിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ മരിയനെ നേടിത്തരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടിയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ സെബിൻ ഉള്ളാട്ടാണ്. അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Okay, I believe some technical issues are there. We'll get back to you. We'll get back to Father Sabin very soon. So next I invite Dr. Brijesh George John. He is the head of corporate relations in Marian College. So on behalf of all the first year students gathered here, I welcome Dr. Brijesh to brief about the placement activities of Marian College. Okay, good afternoon. Thank you, Jason sir, for this opportunity. I hope I'm audible. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay, thank you, thank you. Yes. You are. Once Yes, again, sir, you are audible. welcome all of you to Marian College. സംഭവം ആവോലി എനിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആവോലി എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് There is മസാല some disturbance മാരിനേറ്റ് happening. ചെയ്ത് വെച്ചു. Okay, right. Once again, I welcome all of you to Marian College Kutikanam. Congratulations for getting admission in Marian College, because it's not a small thing. I also appreciate you for opting this admission at Marian College. For the next few minutes, I would like to talk about the placement activities of Marian College. I hope you all know that Marian College is doing very well as far as placements is concerned. കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവനെ കുളിപ്പിക്കുക. I think Sona Sebastian. ഒരു Yeah. ചാവലി പീസ് Somebody please. Yeah, Sona Sebastian, I think. Somebody please mute her. Okay, right. Okay, so Marian Placements is well known. I hope you are aware of the activities, or you heard about Marian Placements. I would like to talk few words about Marian Placements. Maybe your placements will start only after, even though your placements will start only after 2 years. We are associated with some top companies of the world itself. Many top companies used to visit our campus for recruitments every year. Talking about big consultancies in the world, out of the 5 top consultancies in the world, 3 consultancies used to visit Marian campus for recruitment. They are Deloitte, maybe for 2021 batch, that is current final year batch. Deloitte will be visiting our campus next month. Not visiting, this year it will be virtual campus placements. But Deloitte used to visit our campus every year. KPMG, EY, top consultancies used to visit our campus. As far as IT companies are concerned, all the top 5 IT companies visit Marian College for recruitment. Number 1 big company is TCS. Number 2 is Infosys. Number 3 is Wipro, Cognizant, HCL, Sindel. All these companies used to visit our campus for recruitment. When we talk about banks, top banks associated with Marian College, last year around 10 students from Marian College got selected in Federal Bank. Our students used to get selected in banks like South Indian Bank. ESAF Bank used to visit our campus. So we are associating with all these top IT companies, top consultancies of the world, top banks, and many other companies. Apart from this, we have tie-up with many of these companies also. Marian has an exclusive association with Tata Consultancy Services, one of the biggest IT companies in India. Marian is the first campus in Kerala, first arts and science campus in Kerala to have an MOU with Tata Consultancy Services. Recently we got in association with the Cognizant. Cognizant, that means CTS. It is another top IT company in the world itself. Last Friday and Saturday, we had many training programs from Cognizant to our final year students. Many of the final year students in Marian College attended this talk of Cognizant last week. We had tie-up with many other companies like Mahindra. Mahindra used to run a program called Mahindra Pride School in Marian College, through which final year students will get trained from Mahindra every year. They help us in placements also. So many associations, tie-ups, MOUs we have with top companies all over the world. Apart from full-time options, this year onwards, we are planning to give some part-time job options also for the students of Marian College, not only for final year students, even first year students. Once you come back to Marian campus, definitely you will get some options to do your part-time jobs, because we hope to have classes only till noon, till 1 or 1:30. So afternoon time you can utilize for some part-time job offers.
So we'll be giving you some options for part-time jobs. I won't be explaining anything about that. But last year students, we have given an option to work with a company called Chegg India, and many students are earning big money out of this platform. So you can also think about that. Even before we explain, you can explore internet and you can find about Chegg India. Even I am a YouTuber. I have done a video on Chegg India in my YouTube channel. You can visit my YouTube channel by just typing Brijesh Georgion. In that channel, I have done a video on Chegg India, and around 5 lakh people has already watched that video. If you are interested, you can watch and you can start earning from that part-time opportunity. So many such good part-time job opportunities are there. We will be providing you leads on these part-time opportunities. So make use of these opportunities, full-time job options in your final year and part-time job opportunities even from the first year onwards. Your placement is 2 years away, right? In 2022, this time, maybe by August, hopefully your campus placement will start. Now you have 2 years, but not a time to relax. Just prepare for the next 2 years. Lot of things you need to prepare from now onwards. I usually tell students to prepare on 2 things. One is your hard skill and the 2 is your soft skill. Hard skill means your technology. What you study, you have to prepare very well. And number 2 is your soft skill. Soft skill means your communication, you have to improve. Your etiquette and manners, you have to improve. Your creativity, you have to improve. Try to improve on these 2 areas. You have 2 years. Apart from that, 2 more areas I will point out. One is to improve on your communication skill, especially your English communication, your language skill. I'm not sure how good you are in English communication. If you are not good, try to improve your English communication, because when campus placements matters, English is very important. And one more thing, that is your mathematical aptitude, because all these companies will first check your mathematical aptitude. They will conduct an aptitude test. If you can score very well in your aptitude test, then only you will get an opportunity for an interview. So work on your aptitude, work on your English language skills, work on your technical skill and your soft skills. You'll be successful. So you have 2 years, work on that. 3rd year, we will meet with all the placements. So myself and Jason sir, who is moderating this platform, both of us is taking care of career and placement cell. So any doubts regarding your career or your placement, get in touch with us. So all the best. Have a nice 3-year or 2-year in Marian College. All the best. Thank you, Jason sir, for this opportunity. Thank you. Thank you, Brijesh sir, for the wonderful presentation. Let me add few more things about Brijesh sir. He's an international trainer. Also, he's a famous YouTuber. He has around 2.5 lakhs subscribers for his channel Career Pathway. You can also go and search his channel. It's a career channel. If you want, you can subscribe. Okay, thank you, Brijesh sir, once again. Now let's again I welcome Father Sebin for the presentation of Extension Department. ഞാൻ ഫാദർ സെബിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പറയാനായിട്ടാണ് ഈ സമയം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റ് കോളേജുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സാമൂഹിക നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുട്ടികളെ സേവന രംഗങ്ങളിൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാഫും അതുപോലെ ഒരു ഡയറക്ടറെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണത്. കോളേജിലെ NSS, NCC, ചൈൽഡ് ലൈൻ, ഫിനിക്സ് ക്ലബ്ബ്, വിമൻസ് സെൽ മുതലായവയിലൂടെയും ഓരോ ക്ലാസ് വഴിയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഏതാനും പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേതൃത്വം നടത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തോ സ്കൂളുകളിലോ പൊതുസ്ഥലത്തോ സർക്കാർ സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം മുതലായവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കോ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ പ്രയോജനകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതാണ് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ സ്കൂളുകളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ട നിർമ്മാണം, പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം, ഔഷധ സസ്യ തോട്ട നിർമ്മാണം, സ്കൂൾ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കൽ, പരിസര ശുചീകരണം, ബോധവൽക്കരണം, ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്,
അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ബാങ്കിങ് പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ NSS ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിർവഹിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അതുപോലെ കുട്ടിക്കാനത്തെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ ട്യൂഷൻ മരിയൻ ബഡ്സ് എന്ന പേര് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് സന്നദ്ധരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പിയർ ടീച്ചേഴ്സ് Sir, you are not audible. I believe again there is some technical error from there. Okay, we'll get back to. So anyway, I will get back to you, Father. So now, next I invite Renimis. Renimis, she is in charge of best class evaluation UG. So we have a practice of identifying best class from UG as well as from PG. So I invite Renimis is in charge of UG departments. I invite Renimis to give an idea about the best class evaluation in UG departments. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. I am Trainee Jos from MCA department and I am in charge of the best class evaluation along with Miss Listener Jos of MCOM department. Best class evaluation is one of the best practices of Marian College to select the best class based on different parameters. So we are selecting the best class based on the academic activities, extracurricular activities and co-curricular activities. So the students can participate on different activities that is organized by the different clubs and associations of the Marian College. And at the end of the academic year, we are conducting an evaluation there. So there are separate criteria for UG and PG there, and I am in charge of the UG classes. In the coming days, we will inform you about the guidelines and other criteria of this academic year. Have a nice day. Thank you. Thank you, Renimis, for the presentation. Next, I invite Jyothimis. She belongs to the department of BCA. She is in charge of a program called as Walk with the Scholar and CSM and Jesus Use activities in our campus. I invite Jyothimis to give a presentation about the responsibilities, the various activities in Marian. Thank you, sir. Yeah, I am Jyoti Jos from the Department of Computer Application, BCA department. I'll be talking about two entirely different things today. One is Walk with a Scholar. That is a government-funded program for the UG students belonging to the aided streams. It's not for the self-financing classes. It's only for BCA, BBA, BCom aided, and the BSW aided. Only these students will get the benefit of this Walk with the Scholar program. It's actually a mentoring pattern followed, and it's only for the meritorious students. It's purely based on the your marks of +2. Those who have got the highest marks from your +2
exam, and based on the merit only the admission will be given. It's not for all the students. How we are conducting it from BCA, BBA and BCom, 8 students will be selected, and from BSW, 6 students will be selected. And the communications will be through your class teachers. As of now, for this year, the government has not released the fund for the same. So we are not sure whether this program will be available for this year. Once you are into this program, you will be part of the Walk with a Scholar program for the entire 3 years. And it's actually, you will have classes on weekends, and you will be guided by some mentors from this college itself, like internal mentors. The external mentors will be taking the classes on mainly on the weekends. So along with your mark, your interest is another thing. So only those who are interested should join this course, because you will have benefit out of that. You will be getting the certificates telling you are part of the Walk with a Scholar program, and all the other benefits are also there. But only if you are interested and you are willing to come on the weekends and all, you please join. Otherwise, it is difficult for others also. You are losing somebody else's chance. That is related to the Am I audible now? Hello. Yes, miss, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Fine. Sorry. Actually, it's Walk with a Scholar is a government funded program. The further communication will be given through your class teachers. Okay. Other things are other 2 things are there. One is CSM and Jesus Youth. I think Jesus Youth, many of you may be familiar from your +2 and school days itself. It's mainly aimed for the Catholic students of the campus, but others also can participate. But these 2 programs, CSM is Catholic Students Movement, and Jesus Youth, as you all know, that is a program which is already there for schools and +2 college level, all the campus it is available. Okay, so the 2 programs are functioning together in this campus. We don't have a separation like Jesus Youth and CSM. Both will be combined, combinedly organizing the programs and all. So this only the Catholic students can be part of the executive committee and all, but others can also be part of the other programs organized by the CSMs. We have so many programs conducted, like different classes, camps. In college also, we are conducting the Christmas celebration every year, and there will be different competition organized as part of the Christmas celebration. And other important thing is, like every year we are conducting a national camp, national youth camp, where the participants from different states are participating, and you will also get a chance to be a group in that group. The further details we will communicate once we start the programs organized for this year. Okay, and every class we are selecting 2 representatives, 1 lady, 1 girl and 1 boy. That also will be communicated through your class teachers. Okay, thank you. Thank you, Jyoti miss. That's all about CSM, Jesus Youth, and Walk with the Scholar program. Okay, next I invite Amrita miss. She belongs to the Department of BC and entrusted with the responsibility of women's cell activities in Marian. I welcome Amrita miss. Good afternoon. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, I am Amrita, faculty of BA department. I am also the faculty coordinator of Women's Cell. Today, I'm here about the activities of Women's Cell. Welcome to the Women's Cell of the college, where women are grouped in all the challenges of life. The cell has been very active in working towards women empowerment and gender sensitization for young women. The cell aims to provide a platform to voice their thoughts, opinions, and to share their experiences. Let's describe the major activities of Women's Cell. The cell organizes a series of seminars
legal awareness, We are not and audible. stress management. It's not audible? Hello? Ma'am, your sound is breaking. Oh, sound is breaking. I think there's some connection problem here. Let me describe the activities of women. The cell organizes a series of seminars on health and hygiene, gender awareness, legal awareness, and stress management. Can you hear me now? No, miss, voice is breaking. Okay, let me try. The medical camps are conducted every year for our students and for the nearby people. So is taking initiative to conduct several workshops on paper bag making, cake making, designing, and technology. Programs include first aid and CPR. Thank you, Amrita Miss. Next, I invite Professor Sajidan Thomas. He belongs to the Department of MMH and entrusted with the responsibility of anti-ragging cell, another statutory committee in our campus. I invite Sajidan sir to address the gathering. Dear students, welcome to Marian. Can you hear me? I hope so. In case Yes, my sir. video, my video might be breaking, so I have prepared a presentation for you so that you can at least watch the presentation. Okay. So my job is to talk to you about anti-ragging cell of our college. One second. Okay. So as first years, you are all concerned about ragging in our campus. But let me assure you, we are almost a zero ragging campus. We never had any serious incidents of ragging in the campus in the past. Okay. And also you must be aware, ragging is a criminal offense. You should not be subjected to ragging, and you shall not be a mute witness to ragging. You should always voice your concerns about ragging always. If not you, if your friends are subjected to ragging, you must report immediately. And those who report, your details will be kept anonymous. It will not be revealed to anybody. Okay. And of late, we know that some of the senior students have started WhatsApp group with the junior students to interact. And if any incident which is not quite becoming, quite comfortable to you is happening, all such things amounts to ragging. So let us see what ragging means. Ragging is anything which can be related to physical or mental abuse. It is not necessary that you are physically abused. Even if you are mentally abused, that still amounts to ragging. That is, that suppose somebody makes fun of you based on a color, race, religion, caste, or anything, any reason for that matter, or your income level, nationality, or the way you speak. So if somebody causes some discomfort to you, or you feel it is an attempt to rag you, so you can always complain for ragging. And whenever there's a complaint made, always it is taken up very seriously, and it is inquired, not just at college level, at even at higher levels it's being inquired, and remedies are immediately given. So you don't have to don't have to worry whether if you complain now, later seniors will take you for a ride. That things may not happen, because all the details will be kept as a secret. Now, what are systems available at national level? You know that apex authority is UGC, and UGC has got a very severe, stringent policy against ragging.
and they have established a 24/7 anti-ragging helpline. So that number is given there. If you want, you can note it down, or it is freely available everywhere. So you can call from any phone to this particular number and report the details. And if you are not able to do that, in the Google Play Store, MHRD has given an app which is called anti-ragging app. So you can download that particular app and you can enter the, or you can visit the website antiragging.in, or you can approach the anti-ragging cell of the Marian College. So I am representing a Marian College anti-ragging cell in front of it today. Okay. Now, Marian, what we do to prevent ragging is, I've told you we have got a very excellent history of prevention of ragging, and recently we have installed CCTV cameras almost everywhere. So entire campus is being monitored through CCTV, the verandas, the ground, the different corners. Every part of the campus is now under CCTV. Anti-ragging cell, we have got anti-ragging squad, and we also have got anti-ragging committee, which regularly meets and discuss about any such potential ragging issues. And we also disseminate, or we give information about ragging. So if you come to the campus, you will find so many notices and other things about ragging, what to do in case you are subjected to ragging. And who can complain? So any person who is subjected to ragging can complain, or what you can do is, if you know some of your friends are subjected to ragging, but they may be scared to speak. So what you can do is, you can speak for them, you can give information, you can pass on information, because those who are subjected to ragging may be very scared. And so you can do that on your own without informing the other party. Then parents or anybody such, any such person who know the incident of ragging can report to higher authorities. And also, as a student in this college, as a fresher, every one of you are expected to log on to this website. Website name is antiragging.in. Okay, so you have to go to this website, and there is an affidavit. This is a compulsory thing. So you'll find anti-ragging undertaken by students and parents and guardian. Now, this is a form which you need to fill up. Everybody needs to fill up online. Now, step-by-step process is given here. You can log on to this website, antiragging.in. Then this is a fillable form. You can fill this form. And what you need to do is, you have to take a printout. That final summary of the report will be emailed to you from the website. You have to print it down. You have to sign it. Your parents also must sign it, and you must submit it in the college when you come. So this is a compulsory thing for all of you. This is a website, the photograph. So you have to submit it compulsorily when you come to the college. So remember, all of you must do this compulsorily. Okay. And in case you have got some issues, if you want to discuss something personally, you can call me. I am a member of the anti-ragging cell of the college. My name is Sajan N. Thomas. My phone number is given here, 944-782-7980. I have got two more members in the committee in the cell. Benny Molm is from the BCA department, and Robin Sir from the MCA department. And we have got anti-ragging committee, which is headed by the principal, and so many systems are there. So you don't have to worry at all about the ragging issue in the campus. Okay. Only if we come to know about such issues, we can take any action. Otherwise, we will be very helpless. So please inform us, or in case there is ragging or there is a chance for ragging, you have to inform us. And also, I am in charge of a program, an innovative program by the Kerala state government, that is a scholar support program.
So maybe previously Jyoti Miss was talking to you about Walk with the Scholar program. So Walk with the Scholar program is for advanced students, those who are academically at the top level. But the Scholar Support program is opposite of that. This is for students who are finding it very difficult to grasp these subjects, those who are comparatively weaker in learning. So we arrange remedial programs for the students, and plus also other extra resource, extra training for the students. And students are eligible for say some incentives like notebooks, pen, refreshments, etc., etc. So we have got experts in all the fields in various subjects taking care of this particular part. So only the aided students are eligible to apply for this Scholar Support program. That is UG students only, not for PG. BCom, BCA, BSW aided and BCom aided students can apply for this program. And from each class, around 10 students are selected with the help of class teachers, and special coaching will be given. And as of now, for this year, since it is online mode, right now this is inactive. Once you come to the campus, you can avail the services of Scholar Support program also. Okay, that's all from my side. Thank you, Sajjan sir. Thank you so much. Next, I invite Bobby sir. He is the head of Physical Education Department in our campus. I welcome Bobby sir to brief about the activities of Physical Education Department in our campus. I believe some technical error is there from Bobby sir end. And next I invite Dr. Ajimon K. George. He is the Vice Principal of our college. On behalf of all the first year students, I welcome Ajimon sir to address the gathering. Good afternoon, dear students. I am here to tell you about a committee functioning in the college, and the name of the committee is Malpractice Prevention Committee. Malpractice Prevention Committee. So that committee duty is to prevent malpractices that is happening in the examinations, and also to deal with any cases of malpractices that are reported by the invigilators during the examination. So any malpractices that is committed during the examination will be dealt with very seriously by the college. So what I would like to tell my dearmost students is that not to indulge in any kind of malpractices during the examination, whether it is internal examination or semester end examination. These would be viewed very seriously. So there will be continuous assessment examinations. So any attempt to copy during the examinations will be viewed very seriously. And there are instances where students are caught for malpractices and they are debarred for committing malpractices in the examinations. So in the semester end examination, what is important is that when you come to the examination hall, except the admission ticket, no other papers are required to be brought in. In the examination, when you're writing the examination, I hope that you can see this is a sample answer sheet. I hope you can see the sample answer sheet also. And this portion, if you see this portion where the student has written their registered number, that portion is teared off.
before it is given for valuation to the examiner, the register number portion which is written by the student, the correct register number which is written by the student is teared off, and in place of that a false number is given. You can see on the top of the paper a number in black ink, which is the false number. So if I get this paper for evaluation, I will not be able to find out whose paper this is. So to ensure anonymity of the paper, this is being done. So therefore, what I request to all of you is that in the inside pages, you are not supposed to write your name or register number. Many students don't know this. That is why I'm explaining this. Inside pages, you are not supposed to write your name, register number, or any identical mark. Because only this portion where you have written the register number, that is teared off. Suppose if a student writes the register number inside and that is not teared off, and that is not possible to be teared off. So if I get the answer sheet and their correct register number is written inside or their name is written, I can easily understand whose paper is that. So whether you knowingly write or unknowingly write your register number or name other than the space provided in the answer sheet, that will also be treated as a malpractice and your examinations will get cancelled. So what I request to all my dearmost students is, please take extreme care, because prevention is better than cure. So most lovingly, I request all my dear students to listen to what I have said. What I am saying is for your safety, because prevention is better than cure. So any kind of malpractices which is reported during the examination, whether internal or external, will be dealt with by the Malpractice Prevention Committee very seriously, and adequate punishment will also be given. So this is what I wanted to tell you. So prepare honestly for your examinations, and whatever you know, please write. That would be good for you, and that is my suggestion. So thank you very much, and that's all from my side, and thank you for listening. Thank you, Ajiman sir. Again, next I invite Bobby sir. He's the department of. He's from the Department of Physical Education. I welcome Bobby sir for the presentation. Hi everyone, I am Sonia Skare from the Department of Physical Education. I'm audible? Yes, ma'am. Mainly I focused on girls' physical activities like yoga, aerobics, self-defense classes, and other training programs, etc. And also I given online certificate course, fitness, yoga, and nutrition. If anyone interested, please report to the class teacher or contact me. My phone number 9747965674. One more, 9747965674. Okay, thank you. Bobby sir, you are not audible. Am I audible now? Yes, sir. You can proceed. Okay. We have facilities for basketball.
അതുപോലെ അതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ആണ്, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട്, അതൊരു റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്, റോൾ ബോൾ, റോളർ ഹോക്കി ടീംസ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നു റോൾ ബോളിനൊക്കെ. അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസ് ബാസ്കറ്റ് ബോളിലും ബാഡ്മിന്റനും ടേബിൾ ടെന്നീസിനും നമുക്കുള്ളതാണ്. ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ബാഡ്മിന്റൺ, റോളർ സ്പോർട്സ്, റോളർ ഹോക്കി, റോൾ ബോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിന് നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, വോളിബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, അതുപോലെ നെറ്റ് ബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ജിംനേഷ്യം നമുക്കുണ്ട്. അവിടെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള പിള്ളേർക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്, യോഗ, എയറോബിക്സ് ഇവയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളതാണ്. കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിക്ക് ബോക്സിങ്, സൈക്ലിങ്, തൈക്കോണ്ടോ, ജൂഡോ തുടങ്ങിയ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഗെയിമുകളിൽ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടോ, അതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂർണമെന്റ്സിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ നമ്മളൊരു വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും അത് കുറവായിരിക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് എക്സസൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ തരാം, ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സോണിയ മിസ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ടീം സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലോ ഒക്കെ പൊസിഷൻ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് 25% വരെ മാർക്ക്, 25% അപ് ടു 25% നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ PG സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ 10 ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ നമ്പർ 944-7387-343. വൺസ് മോർ 944-7387-343. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പോർട്സ് കോട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ വർഷം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് റൈസ് BSWയിലുണ്ട് കിക്ക് ബോക്സിങ്ങിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ പ്ലെയർ, റോൾ ബോൾ പ്ലെയർ ആശിഷ് തോമസ് ഉണ്ട് BCIയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആശിഷ് BSWയിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഏതാനും നല്ല സ്പോർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് കെയറും കോളേജിലൊരു നല്ല സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റും പ്രത്യേകമായി ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വരാം, കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Sir, next I invite Titus Jesa. In our college, we have a special cell for entrepreneurship and for encouraging startups, and we call it as MI3. And Mr. Titus is in charge of this MI3. Now I welcome Titus to brief about the activities of entrepreneurship and incubation cell. Hello, Jason sir, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Very good afternoon to all, dear students. I am Titus Jesam, in charge of my incubation center, MI3, and the nodal officer for IEDC. I do extend my hearty welcome to all of you to Marian. Many of you might be having a dream or an idea which you want to convert into a business. And entrepreneurship is all about doing. When you start doing things to develop your idea into a business, you can call it as a startup. And when your startup grows and begins making money and hire, for example, 30 employees,
you become an entrepreneur. And when your business scales into an even higher level, with more branches and when big investors starts investing money in your business, you become a successful entrepreneur. And recently, Mr. Baiju Ravindran, the founder of Baiju's app, is a good example of a successful entrepreneur. And Marian Incubation Center is where you will get a space to think on your ideas, develop it, and work on it. And you will get the guidance for converting your ideas into business, company formation, the legal aspects like registration, patent registration, meet investors for funding, etc. And talking about the IEDC, IEDC stands for Innovation and Entrepreneurship Center, Development Center. It's an entrepreneurship cell created in association with Kerala Startup Mission. Kerala Startup Mission, as you know, is a nodal unit representing entrepreneurship inside Kerala. So IDC conduct activities like entrepreneurship development programs, innovation contest, business presentations, skill training, industry visits, etc. We have Mr. Thomasutty Joseph, first year student of MCOM, as the student representative and CEO of IEDC. He is a founder of a startup, successfully running startup Cargo eConnect, which was selected for idea grant of about 2 lakhs and a scale-up grant up to 16 lakhs in the Idea Fest 2019 conducted by Kerala Startup Mission. We will arrange a session with Cargo eConnect team if you need later. They are also coming up with a course in entrepreneurship in which you can all enroll. The details will be shared with your faculty advisors soon. And for those who are interested in entrepreneurship, I have given a link in our college website to join IEDC. I'm not telling where the link is. If you are really interested in entrepreneurship, find the link to join IEDC and register. We will add you to the IEDC Club WhatsApp group. And also my email will be provided on the registration form in case you need to contact me. That's all for now. Thank you all, and thank you, Jason sir, for the time. Thank you, Titus. By this, we are winding up today's session. Tomorrow, we'll continue with the introduction of various departments from 12:30 onwards. Thank you all. Now we can leave the platform. Okay, bye.